Your Excellency, Mheshimiwa Dr. Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Oparanya, SG, Governor, rafiki yangu, ndugu yangu wa Mombasa, Senator Madzayo, wazee, kina mama, vijana, MCs wote wako hapa. Hamjambo? Hamjambo? Your Excellency, hawa wazee na hawa kina mama na hawa vijana na hiyo wanachama unaona hapa ndio jeshi lako lile ambalo miaka yote hii imekuwa ikisimama na wewe kuhakikisha kwamba wewe ndio uwe rais wa Kenya hii. Malengo ya watu wa Tana River si mengine, ni kuhakikisha kwamba Raila Amolo Odinga ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ndio ilikuwa malengo hiyo miaka yote, pwani hii yote, akina Abdulswamad, akina Joho, akina Kingi. Malengo yetu sisi, rais yule ambaye tulimpigania na tunaendelea kumpigania ni wewe. Kwa sababu we still believe you are the president of the people of Kenya, because there is a difference between the president of the republic and the president of the people. You are the president of the people of the Republic of Kenya. Sasa hapa tumekuja kwa wingi kukuhakikishia kwamba jeshi lako liko, usikae mahali popote uwe na shaka. Hata ukisikia mbwembwe, 2027 Tana River hii ni yako. Hii jeshi bado iko na iko tayari kukupigania wewe. Tuhakikishe haya matatizo ya Kenya uyasimamie wewe. Tunajua ya kwamba you are the leader of this country. You are the leader of this African continent. You are the model of leadership in the world. Na ODM, vile tunajua, is one of the most popular parties on earth, not just in Kenya. Kinaweza tushindana na vyama vingine pengine huko mbinguni, lakini hapa in this world ODM is the most popular party. Sasa sisi hatutaki kubaki nje, tunataka tuendelee kukupiga jeki, chama chetu kisimame na hatutarudi nyuma. Ndio sababu umeona tumekuja hapa sote. Saidi amesema kuhusu Junet. Junet alikuja kweli, akahakikisha tumejaribu kusukuma Hirbae na Liashaka, na mwishowe wakakubali, lakini wazee hawa baadaye wakawaita, wakakaa na Hirbae, wakakaa na Ali, na wakawaambia haiwezekani gavana ako kwa ODM, nyinyi mko kwingine, lazima tuje pamoja. Ndio tukaja pamoja. Hirbae sasa ni chama hiki, Ali ni hapa, huyu Maadhiloka ni kutoka pembe ya mwisho. Sasa hapa tokea Orma, Pokomo, Wata, Waswahili, watu gani, yani Tana River mzima ni watu wa baba. Huyu ndio baba, hakuna baba mwingine, hakuna baba mwingine. Sasa sisi tunataka kukuhakikishia ya kwamba tutaendelea kukusupport kwa kila hali ili tutengeneze Kenya yetu. Your Excellency, Deputy Governor ameongea mambo ya hali za mafuriko hapa. Hakuna mtu ameweza kutafakari challenges properly za athari za mafuriko ya Tana. Lakini hii hali ya juzi ndio imepeana picha muhimu. Hii El Nino ya juzi. Tana River wengi saa hizi hawako manyumbani kwao, wako hapa barabarani. Wengi kuanzia mwisho Mbalambala mpaka huko Kipini wako kwa barabara, kwa sababu wamezama, shule zimezama, hospitali zimezama, nyumba zimezama. Sasa hawarudi tena kule. Sasa tushafanya uamuzi, watu wote Tana River mzima sasa wamehamia huku juu. Huku hinterland pia, kule Bangale watu wamebomokewa na manyumba, huku Wayu, kila mahali wameathirika. Challenge, Your Excellency, ambayo ni very critical to Tana ni kwamba tunapofunga zile vituo tutahitaji kuanza maisha mapya completely. Wakati Machakos wanaanza improve from level 1 to level 2, level 2 to level 3, Tana River is collapsing the level 1 to start a shelter ya hospitali. Is starting kumove nursery, wanaanzia chini ya mti, ndio baadaye wajenge ECD. Wanavunja ofisi ya chifu, waanze chini ya mti au kwa mabati, just shelter, so that we start living afresh. That is the challenge and that is the reality of things. It's not just about the food that people bring. No, the challenge is starting life afresh. Kuwe na maji, kuwe na stima,
kuwe na infrastructure, ndio hawa watu waendelee kuishi kule wanakaa. So ombi letu, tunajua wewe as sisi ingawaji wametufanya opposition, how I wish we were the government, because these Tana River problems zingekuwa umezimaliza, because you know the problem. Umekuwa hapa ukaona mpango wa cluster ndio mtu wa kwanza kuidhinisha na iko kwa agenda ya chama. So how I wish you were the president, but sasa mambo watu wengine wanatukosea sana. Haidhuru, lakini tunaomba where you sit you have a big voice. Tunakuomba uwe part of the agenda ya kubadilisha maisha ya Watana. Ukinapoenda kule, hii serikali lazima iwajibike, kwa sababu haijawajibika, haijasimama wima kutatua tatizo la Tana. Lakini pia kuna wafadhili, kuna marafiki wa chama, kuna watu wengine. Tunaomba Your Excellency wavute karibu ili watusaidie tuweze kubadilisha hii Tana, wananchi hawa waishi vizuri. Usiwe na wasiwasi na Tana 2020. Hata wakisema hata governor tunamjua tayari, inaweza kuwa mimi tena, inaweza kuwa any of these ones you are seeing here. There is no other governor. Na wabunge hawa ndio wale. Sasa usitishwe na mtu hata mmoja. We know who you are. Asanteni sana. Asante. Si nimesema ukweli? Hiyo ndio ukweli. Basi sasa mimi wacha nisichukue muda mrefu tena, niite ndugu yangu Abdiswamad, Governor Mombasa. And what we say in Tana River is what Mombasa says. Karibu sana Your Excellency.